Hello students, welcome to Easy Engineering. In this video, we are going to see observability in a control system. So before entering into the topic, all of you just go through the controllability and the problem related with controllability for a better understanding. See, while explaining about an observability, we just recollect the points what we discussed in controllability. So in a controllability, when a system is controllable, what is the meaning of control? அதாவது ஒரு சிஸ்டம் டிசைன் பண்ணோம்னா, அந்த கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் டிசைன் பண்ணோம்னா அதனுடைய அவுட்புட் டிசையர்டு அவுட்புட்டாக இருக்கணும். நம்மளுக்கு என்ன டிசைனுக்காக அதை பண்ணியிருக்கோமோ, அந்த சிஸ்டமை டிசைன் பண்ணியிருக்கோமோ, அந்த சிஸ்டத்தினுடைய அவுட்புட்டை நம்ம இன்புட்டை வச்சு we could able to control. நம்ம இன்புட்டை சேஞ்சஸ் பண்ண the desired output எந்த டிசைனுக்காக பண்ணியிருக்கோமோ அந்த அவுட்புட் கிடைக்கணும். அப்போதான் that control system is controllable. டிசைனருடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கும். ஃபைன். தென் வாட் இஸ் அப்சர்வபிலிட்டி? அப்சர்வபிலிட்டிலையும் அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய அவுட்புட்டை அப்சர்வ் பண்ணி in a definite duration of finite duration of time we could able to determine the initial states. Fine. So outputs ஒரு finite duration of timeல output-ஐ absorb பண்ணி அதன் மூலமா we could able to determine the initial states. அதுதான் observable ன்னு சொல்லுவோம். So in a words, how can we say observability? A control system is said to be observable. A control system is said to be observable if it is able to determine initial states of the control system, means the input, by observing the outputs in finite duration of time. Fine. So this is what the thing we need to keep it in our mind. Then how to find the observability of a given control system? So here also we are finding the observability or verifying the observability using Kalman's test. So before entering the steps of Kalman's test, you just have an refresh the two equations. Observability la we have two equations. Controllability la we have only one state equation. Here in observability we have one state equation and one output equation. ஏன்னா அவுட்புட்டை பார்த்து தான் இன்புட் என்னவா இருக்குங்கிறத நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும். whether the input is absorbed, அவுட்புட்டை வச்சு whether the input initial states are absorbed and determined, then we can find out with a finite time whether the system is observable or not. So we need two equations here, a state equation and an output equation. State equation is in the form x dot equal to A matrix into x input plus B matrix into U inputs. Then y equal to C matrix into x plus D matrix into U. Fine. So what are all the two steps involved in an Kalman's test? Step 1, we need to form the matrix. Which we can express it as Q O, observe. So O here before control Q suffix C, here observe, so Q suffix O. Then C transpose A transpose T transpose, then
A transpose square C transpose, it goes on up to A transpose per n minus 1 into C transpose. So even here we have an two equations. நம்மளுக்கு ரெண்டு equation இருந்தாலும் observabilityல state equation உடைய A matrixum state equation உடைய A matrixum output equation உடைய C matrixum தான் நம்மளுக்கு தேவை. So ரெண்டு equation, இந்த ரெண்டு equationலையும் we need only A and C matrix to determine the observability of a control system. Then second step, as usual way, find the determinant of Q naught. Find determinant of Q naught. If it is not equal to 0, then the control system is observable. Same thing, controllability la paatha mari dhaan. If the determinant is not equal to 0, then the given system is observable. So this is a small introduction about an observability. You just keep it in your mind, all the concepts. Then in the next video, we'll pass on to the tutorial problem with the two models. Thank you students. Keep on observe, then keep on view the videos for the better understanding. Thanks for your support.